Hi friends, this is Naresh. This is my 8th lecture on mission drawing subject. This subject is common for second year BTech and second year diploma mechanical students. In this session, I am going to explain about shaft keys, and also I will explain how to draw these keys. Okay, in this session I will discuss about sunk case, saddle case, feather case, round case, spline case, and tangent case. I will explain about these all these keys. Okay, these two are the examples for shaft case. A key is a piece of mild steel inserted between the shaft and hub. Okay, key is used to insert is key is a piece of mild steel inserted between the shaft and hub of the pulley to connect these together in order to prevent relative motion between them. ఓకే కీస్ అనేవి మెయిన్గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే షాఫ్ట్ పైన మనం ఫిక్స్ చేసే పుల్లీస్ కానీ హబ్స్ కానీ గేర్స్ కానీ ఇవి రిజిడ్గా అక్కడ కదలకుండా మనకి ఉండాలంటే అక్కడ కదలకుండా టైట్గా షాఫ్ట్ మీద టైట్గా మనకి పట్టుకొని ఉండాలంటే మనకి అక్కడ కీస్ అనేవి యూజ్ చేస్తామండి. ఇక్కడ వెల్డింగ్ చేసాం అనుకోండి, వెల్డింగ్ చేస్తే ఎప్పుడైనా రిపేర్ వచ్చినప్పుడు కానీ మనకు అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆ పుల్లీస్ కానీ హబ్స్ కానీ గేర్స్ కానీ మళ్ళీ ఆ షాఫ్ట్ నుంచి తీయాలంటే మనకి వెల్డింగ్ చేస్తే అవి రావు. సో అది పర్మనెంట్ ఫ్యాషనర్. సో వెల్డింగ్ చేయడానికి లేదండి. సో వెల్డింగ్ చేయకుండా మరి నాకు అక్కడ ఫిక్స్డ్గా ఉండాలి. షాఫ్ట్ మీద గేరు కానీ పుల్లీస్ కానీ హబ్స్ కానీ గట్టిగా ఉండాలండి. అంటే టైట్గా ఉండి షాఫ్ట్ తిరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా గేర్స్ కూడా తిరగాలి పట్టుకొని. సో అక్కడ ఎలాంటి లూజ్నెస్ ఉన్నా కానీ మనకి ఏమైందంటే అక్కడ స్పీడ్ అనేది చేంజ్ అయిపోద్ది, అంటే పవర్ లాస్ అనేది జరిగింది. సో పవర్ లాస్ జరగకుండా ఉండాలంటే మనకి ఆ షాఫ్ట్, ఆ పుల్లీస్ కానీ గేర్స్ కానీ అవన్నీ టైట్ ఫిట్ అయి ఉండాలి. సో ఆ టైట్గా ఉండటం కోసం మనకి ఇక్కడ వాటి మధ్య ఉన్న రిలేటివ్ మోషన్ని మనకి చూడండి ఇక్కడ. So to prevent the relative motion between pulleys, hubs or shafts, we are using keys. Okay, here I will show the video. It is also inserted parallel to the axis of the shaft. Keys are used as a temporary fastenings. Okay, keys అనేవి టెంపరీ ఫ్యాస్టనర్స్, అంటే మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, అదే విధంగా మళ్ళీ రిమూవ్ చేయొచ్చు. అంటే మనకి ఎప్పుడైనా షాఫ్ట్ మీద నుంచి గేర్ కానీ పుల్లీ కానీ బయటికి తీయాలనుకుంటే ఈజీగా జస్ట్ ఆ కీ అనేది రిమూవ్ చేస్తే ఆ పుల్లీ కానీ షాఫ్ట్ అనేది ఈజీగా బయటకు వచ్చేసిందండి. సో మనకి అసెంబుల్ పర్పస్ కానీ డిజంబుల్ పర్పస్ కానీ కీస్ అయితే చాలా సూటబుల్ అండి. అదే వెల్డింగ్ చేస్తే, వెల్డింగ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏదన్నా కాంపోనెంట్స్ అక్కడ రిమూవ్ చేయాలంటే రావు. సో అప్పుడు మనకి షాఫ్ట్ని కట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో చాలా లాస్ట్ కూడుకున్నది. సో మనకి కీస్ అనేవి అయితే బెస్ట్ సొల్యూషన్ అండి. మనకి టెంపరీ ఫ్యాషనర్స్ కాబట్టి కీస్ అనేవి ఎప్పుడు కాబట్టి అప్పుడు మనం ఈజీగా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో కీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఇండస్ట్రీస్లో, మెకానికల్ ఇండస్ట్రీస్లో చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తామండి. సో దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. హియర్ దిస్ ఈజ్ ఏ హబ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ హబ్, దిస్ ఈజ్ ఏ షాఫ్ట్. ఓకే, we are providing groove for a shaft and groove for hub. Okay, for inserting a key, this is a key. Okay, W and T and L, these are the dimensions for key. Okay, this is a part drawing, and this is the front view and side view of the pulley or side view of the shaft and coupling. Here you can observe, here this is a side view, here this is a shaft, this is a shaft key. Okay, this is a shaft. Okay, we inserted a key between hub and shaft. Okay, so a key way
Here this is a keyway. A keyway is a slot or recess in a shaft and hub. Okay, shaft and hub. Okay, a keyway is a slot or recess in a shaft and hub of the pulley to accommodate a key. So మన కీ అనేది ప్లేస్ చేయడానికి షాఫ్ట్ కి అదే విధంగా హబ్ కి హబ్ లేదా గేర్ కానీ పుల్లీస్ కానీ మనం వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే షాఫ్ట్ మీద ఏదైతే మనం అసెంబుల్ చేయాలన్నా వాటికి కూడా వాటికి హబ్ సర్ఫేస్ కి ప్లస్ షాఫ్ట్ సర్ఫేస్ కి ఒక గాడి అనేది చేస్తాం దాన్ని కీ వే అంటాం ఆ గ్రూవ్ ని కీ వే అంటామండి సో ఆ కీ వే అనేది అంటే ఆ స్లాట్ అనేది మనం రిమూవ్ చేయడం వల్ల అక్కడ కీ అనేది ఇన్సర్ట్ అయ్యింది ఈజీగా సో మనం లోపలికి అంటే ఆ గ్రూవ్ నుంచి మనం లోపలికి పుష్ చేసినప్పుడు ఆ కరెక్ట్ అక్కడ ప్లేస్ అవడానికి గాను ఆ గ్రూవ్స్ అనేవి కీవే స్లాట్స్ అనేవి మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకే అండి రెండింటికి హబ్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ షాఫ్ట్కి దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే హియర్ types of keys. I will explain about the types of keys. Sun keys, saddle keys, tangent keys, round keys, splines, feather keys. Okay, these are the different types of keys used in mechanical machineries. So I will explain one by one with the examples. Here, these are the different types of keys. This is a square key. That means the cross section of this key is in a square shape. That is width and height both are equal. This is a flat key or a rectangular key. Okay, rectangular key means width and height both are different. Okay, here this is a dowel or a round key. Okay, this one also known as a round key. It is in circular cross section. And here this is a feather key. Okay, this is a woodruff key. Okay, this is in a half circular shape. This is a gib head key. This is a taper key. Okay, so these are some examples for key materials. Here I will show the animation how to assemble a shaft and pulley. Here this is a pulley. This is a shaft. Okay, so here you can observe here we are providing a key way or a groove on the shaft as well as pulley. Okay, for inserting a key. So this small piece is called a key. Okay, so this key is used to prevent the relative motion between the shaft and pulley. Okay, so this is the one example for application of keys. Okay, so you can observe carefully. Okay, we are providing a key way or a key slot or a groove at the top of the shaft, and also we are providing a keyway on the pulley or hub or gear. Okay, so keys are used to prevent the relative motion between the shaft and pulley. Okay, we are providing keyway or a recess to accommodate the key on the shaft and pulley. So this is the another example of the key. Here this yellow one is a key. Okay, so here also this is a pulley or a hub for provide for here. Here you can observe here this is a screw. Okay, this is a screw. So here the application of screw and key both are same. Okay, so these screws and keys both are used to prevent the relative motion between the shaft and hubs. So here
you can observe here. So ఇక్కడ షాఫ్ట్ తిరుగుతున్నప్పుడు మనకి పుల్లీస్ కూడా తిరగాలండి. అంటే ఇవి రెండు, అంటే షాఫ్ట్ తిరిగితే ఈ రెండు కూడా మనకి రౌండ్ సర్కులర్ షేప్లో ఉన్నవి కూడా హబ్స్ అనేవి కూడా 2-4 తిరగాలి. సో ఎట్ ఎ టైం అంటే షాఫ్ట్ తిరిగితే ఎంత స్పీడ్ అయితే తిరిగిందో షాఫ్ట్ అదే స్పీడ్తో ఇవి రెండు మనకి రొటేట్ అవ్వాలండి. సో నా అప్లికేషన్. సో కీస్ కానీ ఇలాంటి స్క్రూస్ కానీ వాడటం వల్ల మనకి ఇక్కడ టైట్గా ఉండటం వల్ల అక్కడ ఈ షాఫ్ట్ ఎంతైతే స్పీడ్తో ఇవి కూడా అంతే స్పీడ్తో రొటేట్ అవుతాయండి. అదే కనుక ఇక్కడ లూజ్గా ఉంటే ఇవి కొన్ని ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి వచ్చి ఇక్కడ స్పీడ్స్ అనేవి రెడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దానివల్ల మనకి పవర్ అనేది లాస్ అవుతుంది. సో పవర్ లాస్ అవ్వకుండా మనకు ఉండాలంటే ఇలాంటి మనకి టెంపరీ ఫ్యాస్టనర్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలండి. సో ఇక్కడ మన యొక్క అప్లికేషన్ బట్టి స్క్రూస్ వాడాలా లేదా కీస్ వాడాలా అనేది మనకి అక్కడ ఉన్న స్పేస్ని బట్టి ఓకేండి, టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ని బట్టి మనం ఇక్కడ కీస్ని యూజ్ చేస్తాం. సో this is the another example for application of keys. Okay, this is a key, this yellow color one is a key. Okay, this is a screw. Okay, the application is same. Yeah, this is the another example. Here you can observe here, this is a larger pulley, this is a smaller pulley. This smaller pulley is fixed on a motor shaft. Okay, this is a motor, this is a motor shaft. Okay, so yeah, this is a rope pulley. Okay, so here this is a driver pulley, this is a driven pulley, this is a belt. Okay, here the power is transferred from motor shaft to the rope shaft. Okay, this rope shaft is driven pulley. So here you can observe here మోటార్ షాఫ్ట్ అనేది మనకి తిరిగినప్పుడు ఈ పుల్లీ కూడా తిరిగిద్దండి ఆటోమేటిక్గా. అంటే దానికి రెండు ఫిక్స్డ్గా ఉంటే ఈ షాఫ్ట్ తిరిగినప్పుడు ఆ పుల్లీ తిరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ బెల్ట్ అనేది కూడా మూవ్ అయింది. ఓకే అండి. సో ఈ బెల్ట్ మూవ్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్న పుల్లీని మనకి రొటేట్ చేయగలుగుతున్నాం. సో ఈ అప్లికేషన్ మనకి షాఫ్ట్ ఈ పుల్లీ రెండు వీటి మధ్య ఏదన్నా లూజ్ ఫిట్ అనేది ఉంటే ఇక్కడ మనకి షాఫ్ట్ తిరిగే స్పీడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 RPM అనుకోండి, అదే RPM అదే స్పీడ్ అనేది ఈ పుల్లీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే అంతే స్పీడ్తో రొటేట్ అవ్వాలంటే మనకి ఇక్కడ పుల్లీకి షాఫ్ట్కి మధ్య టైట్గా ఫిట్ అనేది ఉండాలి. సో ఆ టైట్గా ఉండాలంటే మనకి ఇక్కడ కీస్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. సో ఆ కీ వల్ల మనకి ఇక్కడ ఎంతైతే పవర్ అనేది ఇక్కడ ఎంతైతే పవర్ ఉందో అంతే పవర్ని మనం ఈ పుల్లీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతున్నాం అండి. సో ఇక్కడ మనకి పవర్ని ఎలాంటి లాసెస్ లేకుండా అంటే మినిమం లాసెస్తో మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ లాసెస్ లేకుండా మనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఈ కీస్ అనేవి బెస్ట్ అండి. ఓకే అండి. సో అదేవిధంగా ఈ పుల్లీస్ అనేవి కూడా ఇక్కడ టైట్గా మనకి షాఫ్ట్ని పట్టుకొని ఉండడానికి కీస్ అనేవి ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే అండి. వెల్డింగ్ చేస్తే మాత్రం అవి రిమూవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు రిమూవ్ చేయలేము. సో అందుకని వెల్డింగ్ అనేవి మనం ఇక్కడ చేయకూడదండి. ఓకే అండి. కీస్ అనేవి ఇక్కడ సూటబుల్. సో మన ఇండస్ట్రీస్లో ఏ మెషినరీస్ అయినా మీరు చూడండి, ఈ టైప్ ఆఫ్ కీస్ అనేవి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారండి. షాఫ్ట్స్ ఉన్న చోట మనకి ఎక్కువగా ఇలాంటి కీస్ అనేవి మనం చూడొచ్చండి. ఎక్కువగా మన మెకానికల్ ల్యాబ్స్లో కానీ మెకానికల్ మెషినరీస్ ఉన్న కంపెనీస్లో కానీ ఎక్కువగా ఈ టైప్ ఆఫ్ కీస్ అనేవి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే అండి. ఇక నేను నెక్స్ట్ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అదేవిధంగా అవి ఎలా డ్రా చేయాలి, హౌ టు డ్రా అనేది కూడా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ టైప్ ఈజ్ సంక్ కీస్. Sunk keys are the standard forms of keys used in practice and may be either square or rectangular in cross section, and the end may be squared or rounded. Generally, half the thickness of the key fits into the shaft keyway and the remaining half in the hub keyway. Okay, this is a keyway. Okay, so half of the thickness of the key. Okay, this is the total height or total thickness of the key. In this half of the thickness of the key
fits into the shaft keyway, and remaining half inserted in the hub key. Okay, hub keyway. So these keys are used for heavy duty, as the fit between the key and the shaft is positive. Okay, sunk keys may be classified as taper keys, parallel or feather keys, Woodruff keys. Okay, I will show the examples. Taper keys. Yeah, these keys are taper keys are square or rectangle in cross section, uniform in width but tapered in thickness. Okay, tapered in thickness. So మనకి ఇక్కడ మన కీస్ అనేవి రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ లో కానీ స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్ లో కానీ ఉంటాయండి. సో స్క్వేర్ కానీ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ కానీ ఉంటాయి. క్రాస్ సెక్షన్ లేదంటే రౌండ్ షేప్ లో కూడా ఉంటాయి. వాటిలో షేప్ అనేది ఇక్కడ మనకి థిక్నెస్ వచ్చేటప్పటికి ట్యాపర్గా ఉంటుందండి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చండి. ఓకేనా, ట్యాపర్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, సో అందుకని వీటిని ట్యాపర్ కీస్ అంటారు. ఈ ట్యాపర్ అనేది 1:100 రేషియోలో ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఇక్కడ దిస్ వన్ ఈజ్ ఏ రెక్టాంగులర్ సంఖ్య. సో ఇన్ రెక్టాంగులర్ సంఖ్య width and thickness, width and height both are different. Okay, here width is higher than the thickness of the key. Here this is a square key. In square key the width and thickness both are equal. Okay, here in square keys and rectangular keys we are providing taper. The ratio of 1:100, we are providing 1:100 ratio taper. Okay, here you can observe here, this is a shaft, this is the arrangement of a keyway, this is the side view of a shaft and key. Okay, this one also front view, this is the side view of the rectangular sun key. Okay, here you can observe here half of the thickness of the key inserted into the shaft keyway, remaining half of the thickness of the key inserted into the hub. Okay, so these two are the examples for sun keys, and another two examples are there. Those are parallel sun keys and gib head sun keys. A tapered sun key may be removed by driving it out from the exposed small end. If this end is not accessible, the bigger end of the key is provided with a head called gib. Okay, shows the application of a key with a gib head. Following are the proportions of a gib. Okay, ఇక్కడ మనకి ఏదన్నా రిమూవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ కీస్ని, అంటే దీని మీద ఉన్న హబ్ని రిమూవ్ చేయాలంటే మనకి ఫస్ట్ కీని రిమూవ్ చేయాలి. సో కీని రిమూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి కీని రిమూవ్ చేయాలంటే కొన్ని టైమ్స్ అంటే రిపీటెడ్గా మనం ఎక్కువగా కీస్ని తీసి పెట్టే విధంగా ఎక్కువగా మెషినరీ ఉంటే అప్పుడు మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ కీస్ అనేవి కొంచెం మనకి బయట రిమూవ్ చేయడానికి కొంచెం కష్టం ఉండదండి. సో అందుకని ఒక గిబ్ హెడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ టైప్ ఆఫ్ గిబ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ టైప్ ఆఫ్ కీని గిబ్ హెడ్ కీస్ అంటాం. ఓకే అండి, ఐ విల్ షో ది డయాగ్రామ్. So this is a parallel sun key. In parallel sun key, you can observe here we are not providing taper. Okay, there is no taper on the surface for parallel keys. This is a gib head key, this is a gib. Okay, we are providing gib at the one end of the key. Okay, so దీని యొక్క మెయిన్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే మనకి ఈజీగా మనకి ఆ కీని రిమూవ్ చేయడానికి, అంటే మనం పట్టుకొని కటింగ్ ప్లేర్తో కానీ పట్టుకొని రిమూవ్ చేయడానికి ఈజీగా మనకి పట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉండే విధంగా ఇలాంటి హెడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అంటే ఇది ఎక్కడంటే మనకి ఎక్కువగా మనకి మెషినరీస్లో ఎక్కువగా పుల్లీస్ని కానీ గేర్స్ కానీ అక్కడ అవి ఎక్కువగా రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ పెట్టే విధంగా ఎక్కువగా అక్కడ వర్క్ ఉంటే కదా అలాంటి ప్లేసెస్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ కీస్ అనేవి ఎక్కువగా యూజ్ చేయొచ్చండి. అదే మనకి ఎప్పుడో ఒకసారి రిమూవ్ చేసే విధంగా ఉంటే మనకి ముందు చెప్పుకున్న రెక్టాంగులర్ సంఖ్య కానీ స్క్వేర్ సంఖ్యస్ కానీ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దీస్ 4 are the examples for taper keys. Okay, I will show the 3-dimensional figures. Okay, this is a rectangular sun key. That means the cross section of this key is a rectangular shape.
Okay, this is a rectangular cross section. Okay, so here the dimensions of the key depends upon the diameter of the shaft. Okay, so capital D is the diameter of the shaft, W is the width of the key, this is the width, this is the width of the key, the width of the key equal to D by 4. Okay, and T is the thickness of the key, that value, this is T equal to D by 6 and W equal to D by 4. Okay, so these are the dimensions of the key. So this is a rectangular sun key. Okay, in rectangular sun key, the cross section of the key is rectangle. I will show the front view and top view of the sun key. This is the side view. This is a side view. If you are observing from this side, okay, you have to draw these dimensions. So this is a horizontal length is a width. Okay, and this height is called a thickness or height of the key. Okay, the dimension width W equal D by 4 and the thickness T equal to D by 6. Here always width is greater than the height or thickness. Okay, always W is greater than thickness. Okay, W greater than T. Okay, so this is the side view, and if you are observing from this side, this is a front view. Okay, so the front view is like this. So this is the length of the key. This length of the key depends upon our application. Okay, it mainly the length of the key mainly depends upon application of the key. For example, if you are using these keys in couplings, then the length of the key is different, and as well as if you are using these keys in pulleys, then the length of the key is different. So the length of the key mainly depends upon the application. Okay, so there is no standard formula for length. Okay, there is no standard equation for length. Okay, but you have to consider standard dimensions for width and thickness. The width and thickness of the key mainly depends upon the diameter of the shaft. So uh, this is the front view and side views. Okay, these are the front views and side views. You have to construct, first of all you have to construct this side view, that is rectangular cross section. So you have to draw a horizontal line W, and then after you have to draw a vertical line, that is the thickness T. Okay, so this is the shape of a rectangle. After drawing the side view, then you have to draw a horizontal line length L. Okay, so take suitable length. Okay, there is no standard value. Now draw a vertical line, that value equal to T. Okay, now you have to draw a vertical line at right end, but the height of this left side end is not equal to this right side end. Okay, so you have to provide a taper. Okay, that is 1:100 ratio. That means for a 100 mm length, for a 100 mm length, you have to decrease a 1 mm height in right side. Okay, that is the main meaning of taper, 1:100. Okay, so for each 100 mm length, you have to decrease a height of 1 mm. Okay, so you have to provide a taper at one side only, at the top surface only. Okay, we are providing one side taper only. Okay, there is no need to provide a taper on both sides. Okay, only we are providing one side taper, that is 1:100 ratio. Okay, so this is the construction of a rectangular sun key. This is the isometric view of a sun key. Okay, rectangular sun key. And second type is a square sun key. Okay, this is the shape of a square sun key. This is a isometric view. Okay, isometric view of a sun key. This is the
this one, this surface, that is a side view. Okay, first of all you have to draw a side view. If for square sunken, you have to provide w horizontal and w height. Okay, here the width and the thickness also equal to w, so you have to provide width and height, both are equal, that value equal to w. Okay, that is d by 4. Okay, so after getting side view, now you have to start with the horizontal line. You have to draw a horizontal line, that value equal to length l. Okay, so after that you have to draw a vertical line at left side end, this value equal to w. Okay, now you have to provide a 1:100 ratio for this right side end. Okay, for each 100 mm length you have to reduce a height of 1 mm. Okay, then after you have to join this inclined line. Okay, so this is the front view and side view of the square sunk key. Okay, this is the isometric view of a square sunk key. Now the third model is parallel sunk key. Yeah, in parallel sunk key, so we are not providing a tapper. Okay, so that is the main difference between parallel sunk key, square sunk key, and rectangular sunk key. In parallel sunk keys, we are not providing tapper. Okay, the cross section of the parallel sunk key may depends upon our requirement. The cross section may square or rectangle. Okay, so there is no standard shape. It may square or rectangle. Okay, but there is no tapper. So this is the side view of this parallel sunk key, and then after you have to draw a front view. This is the front view of a sunk key. Here you can observe here the height of this left side end equal to right side end. Both are equal. There is no tapper. Okay, no tapper. So for parallel sunk keys, we are not providing tapper. Okay, so this is the main difference between sunk keys. Main difference between a rectangular and square sunk keys and parallel sunk keys. Okay, this is isometric view. These are the front and side views. Now the fourth one is gib head sunk keys. Gib head sunk keys. So this is the isometric view of the gib head sunk key. This one also another view of gib head sunk key. Now for drawing front view and side view, first of all you have to draw this face, that is the front view. First you have to start with front view. So the dimensions are, this one is the length. Okay, this horizontal line equal to length of the key. Take suitable length, and then after you have to take this vertical line as a height or thickness of the key. Okay, this is thickness t equal to d by 6. Okay, okay, then after uh, here the total, this height equal to 0.75 t. Okay, 0.75 t. So the total height of this gib head key equal to t plus 0.75 t, that is 1.75 t is the total height of the gib head key. Okay, so this is the 0.75 t, and take this one also t value. Okay, here you have to consider a angle 45 degrees. Okay, now this is the side view. Okay, this is a bottom rectangle. These dimensions are width w and height t. Okay, so width w, so this is the width of the key. So now from here to here thickness. Now this one is 0.75 t. Okay, so this is the shape of a gib head key. These two are the isometric views. Okay, these two are the front view and side views. Woodruff key is a special purpose key. Okay, it is also a sunk key in the form of a segment of a circular disc.
Okay, segment of a circular disc of uniform thickness. As the bottom surface of the key is circular, the keyway in the shaft is in the form of a circular recess to the same curvature as the key. The keyway is made in the hub of the mounting in the usual manner. Woodruff key is mainly used on taper shafts of the mission tools and automobiles. Once placed in position, the key tilts and aligns itself on the tapered shaft. Okay, సో మనకి వుడ్రఫ్ కీస్ అనేవి సర్కిల్లో ఒక సెగ్మెంట్ అంటే ఒక చిన్న పార్ట్ లాంటిది అండి. సో ఇది చూడటానికి మీకు ఒక సెమీ సర్క్యులర్ షేప్లో ఉంటుంది. ఓకే అండి. సో ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మనకి యాక్చువల్గా వుడ్రఫ్ కీ అనేది, ఈ వుడ్రఫ్ కీ అనేది షాఫ్ట్లో కొంత పార్ట్ ఉండిద్దండి, రిమైనింగ్ కొంత ఏమో హబ్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి కర్వ్ షేప్లో ఉండే ఒకవైపు కర్వ్ ఉంటుంది, ఒకవైపు ఏమో స్ట్రైట్ లైన్. సో కర్వ్ షేప్లో ఉండేదాన్ని మన షాఫ్ట్లో మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో ఈ షేప్ను మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఈ షాఫ్ట్కి కరెక్ట్ ఇదే డైమెన్షన్స్తో ఉన్న గ్రూవ్స్ అనేవి, ఆ షాఫ్ట్ కూడా అదే విధమైన డైమెన్షన్ ఉన్న గ్రూవ్ అనేది, కీవే అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే అండి. సో ఇది కొంచెం మనకి కీ స్లాట్ అనేది మనం చేయడం అనేది కొంచెం ఇక్కడ కష్టమైన పని. సో అందుకని ఇవి అన్ని రకాల మిషన్స్కి మనం వాడమండి. కొన్ని స్పెషల్ పర్పస్కి మాత్రమే ఈ వుడ్రఫ్ కీస్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తాం. అంటే కొన్ని స్పెషల్ అప్లికేషన్స్లో మాత్రమే వుడ్రఫ్ కీస్ అనేవి యూజ్ చేస్తామండి. ఓకేనా. ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది మాత్రం స్క్వేర్ సంకీస్, రెక్టాంగులర్ సంకీస్, గిర్బీ హ్యాట్ కీస్, ఈ మూడు అనేవి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఈ వుడ్రఫ్ కీ అనేది కొంచెం తక్కువ అండి యూజ్ చేసేది, స్పెషల్ అప్లికేషన్ మాత్రం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే అండి. Now this is the isometric view of the woodruff. This is also another view of a woodruff key. So first you have to draw the front view of this key. So this is a semicircular shape. So first you have to draw a semicircular shape. Okay, then after this is the thickness. Okay, and this is the this is the length. Okay, this horizontal line is a length of the woodruff key, and this is the width of the key. Okay, you can observe here, you can see this is the width, this is the length, and this is the height. Okay, so these are the dimension. This is a front view, this is a top view. Okay, this is a top view, this is front view. Okay, round keys. Round keys are of circular cross-section, usually tapered 1:50 along the length. A round key fits in the hole, drilled partially in the shaft and partially in the hub. The mean diameter of the pin may be taken as 0.25 D, where capital D is the shaft diameter. Round keys are generally used for light duty, where the loads are not considerable. Okay. So this is the application of a round key. This is a, here you can observe, this is the key, round key. Okay, this outside is the hub and this is a shaft. Okay, we are providing here circular groove for inserting the round keys. Okay, round keys are having circular cross section, that means in cylindrical shape, tapered cylindrical shape. So we are here also we are providing taper circular groove for inserting the key. Okay, the taper is 1:50 ratio. Okay, I will show the three-dimensional view. Yeah, this is the isometric view of the round key. Okay, here the diameter of this round key in left side is bigger than the right side. Here this is a small end, this is a big end. Okay, this is also another view. So first you have to draw the front view of this round key. This front view is looks like this. This is a taper. Okay, here we have to draw both side a taper. Okay, this is a
big circle, this is a small circle. Okay, this is the length of the key. Already we discussed in previous, the length of the key mainly depends upon the application. Okay, so there is no standard standard equation for length. Okay, so this is the diameter. Feather keys. A parallel or feather key is a key sunk key uniform in width and thickness, as well as, okay, uniform width and thickness. Okay, there is no taper. Okay, that means there is no taper. Okay, these keys are used when the parts, gears, clutches, and so on mounted or required to slide along the shaft, permitting relative axial movement. To achieve this, a clearance fit must exist between the key and the keyway in which it slides. The feather key may be fitted into the keyway provided on the shaft by two or more screws, or into the hub of the mounting. These keys are of the three types: peg feather key, single headed feather key, double headed feather key. Okay, main feather keys అనేవి త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి: పెగ్ ఫెదర్ కీ, సింగిల్ హెడెడ్, డబుల్ హెడెడ్ ఫెదర్ కీస్. సో ఇక్కడ మనకి షాఫ్ట్స్ అనేవి ఇన్ కేసు మనకి స్పీడ్గా రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు కొన్నిసార్లు మన వైబ్రేషన్స్ వల్ల కానీ ఆ వెలాసిటీ స్పీడ్ వల్ల కానీ మనకి ఆ కీ అనేది, మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన కీ అనేది బయటికి గాల్లో అంటే బయటికి ఎగిరి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే గాల్లోకి ఆ కీ అనేది ఎగిరే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో గాల్లోకి బయటికి రాకుండా మనకి ఆ హై స్పీడ్లో ఆ కీ అనేది బయటికి రాకుండా మనం ఇక్కడ ఆ కీకి స్క్రూస్తో ఫిట్ చేస్తాం, స్క్రూస్తో టైట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ మనం స్క్రూస్తో కానీ లేదంటే స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్ అనేది చేస్తాం, అంటే ఆ కీ అనేది బయటికి రాకుండా. సో అవి నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను, ఆ అరేంజ్మెంట్స్ అనేవి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చండి, దిస్ ఈస్ ఏ parallel feather key. Okay, here you can observe here we are providing two holes. Okay, so here you can observe here, this is the assemble view. So these two are the screws. Okay, so this is a parallel feather key. Here these two holes are providing for screws. Okay, and here we are not providing hole, but we are providing a peg. Okay, this is a peg. This is small circular shape is called a peg. So we are providing a peg on the top of the rectangular key. Okay, these are the dimensions you can observe here. Okay, so this is another type. This is a single headed feather key. It looks like a gib head key. Okay, the application is same, but here we are providing a hole for this gib. So the application is same. Okay, this hole is used for inserting the screw. Now these are the dimensions for single headed feather key. Now this is a double headed feather key. It looks like a double headed gib head key. So these are the dimensions. Okay, these four diagrams are the applications. Okay, assemble view of keys and shafts. Okay, I will show one by one with example. The first one is peg of feather key. Okay, so this is the isometric view of the peg feather key. This is a rectangular key. So at the top of the rectangular key we are providing a round cylindrical small cylindrical key. Okay, this is a small cylinder. Okay, we are providing small cylinder on the top of the rectangular key. Okay, so this is the another way. Here this is the front view. Okay, if you are observing from this side, you have to draw this small rectangle. That is the height. This is the height or thickness, and this one is the length. Okay, horizontal length.
Now if you are observing from the top of this figure, it looks like here, this is the top view. Okay, this is top view, also rectangle. Okay, this is the width. Okay, this is the length. Okay, if you are observing from the top, the this peg looks like a circle. If you are observing from front view, then this peg looks like a rectangle. Okay, so this is the front view and top view, front view and top view of the peg feather key. These two are the isometric views. Okay, now single-headed feather key. In this single-headed feather key, the key is provided with a head at one end. The head is screwed to the hub of the part mounted on the shaft. Okay, so this is the isometric view of the single-headed feather key. Here, this is a hole. Okay, so it is in L shape. Okay, so the shape of this single-headed feather key is in L shape. Okay, so this is the front view of the single-headed feather key. If you are observing from this side, it looks like a L shape. So these are the dimensions. This is the length and this is the thickness. Okay, this is the height of the head. Okay, so this is the width. Okay, sorry, this is a width. This is a width. So this is a total height. T plus 0.75, that is 1.75. T is the total height of the key. So this is isometric view. This is also another view of isometric view. These two are the front view and side views of the single-headed feather key. Okay, this single-headed feather key looks like a L shape, L key. Okay. Now another type is a double-headed feather key. Okay. In double-headed feather key, the key is provided with the heads on both ends. These heads prevent the axial movement of the key in the hub. Okay. Here two once placed in position, the key and the mounting move as one unit. Here you can observe here, this is the shape of a double-headed gibby head key. Okay, this is another view. Okay, these are the here. This is the front view. This is the side view. Okay, this is the length and this is the height of this uh, peg feather key. Okay, T is the height or thickness. The total height of the peg feather key equal to 1.75. Okay, 1.75 T. Okay, yeah, that's side. This is the side view. If you are observing from this side, this bottom rectangle looks like a width and height uh, W and T, and this top rectangle looks like a small rectangle, that is width W and height 0.75 T. Okay, this is also double-headed feather key. Okay, the main difference is it is in curved shape. Okay, so these are the front views and side views. Okay, here if you are observing from this side, this total entire this surface looks like a single rectangle. That's why I am drawing a single rectangle. The total height of this feather key equal to 1.75 T, and this is the width. Okay, so these are the front views and side views of the double-headed feather key. This is a parallel feather key. Okay, here we are providing two holes. Okay, so this is a front. If you are observing from this side, the front view of this parallel feather key looks like this. Okay, so this is the width and this is the length. Okay, this is the length and this is the thickness of the key.
And another key is the spline keys. Splines are keys made integral with the shaft by cutting equispaced grooves of uniform cross section. The shaft with the splines is called a spline shaft. The splines on the shaft fit into the corresponding recess in the hub of the mounting with a sliding fit, providing a positive drive and at the same time permitting the latter to move axially along the shaft. This is the shape of a spline shaft. Okay, this is the spline shaft. Here you can observe here, these are the splines. Okay, splines are yeah, splines are keys made integral with the shaft. So this is another view. Okay, so this is a spline shaft. This is the side view of the spline shaft. It looks like a gear. Okay, saddle case. These are the taper case with uniform width but tapering in the thickness. Okay, tapering in the thickness on the upper side. The magnitude of the taper provided is 1:100. These are made in two forms. That is a hollow saddle key and a flat saddle key. This is a hollow saddle key. Here we are providing a curved shape at the bottom of the key. Here, this is a flat saddle key. This flat saddle key looks like a rectangle sun key. Okay, but in saddle case we are not providing a keyway on the shaft. Okay, here we are not providing keyway on the shaft. Okay, only we are providing keyway in the hub. Okay, this is the main difference between sunk keys and saddle keys. Okay, the arrangement of keyway slot is different for sunk keys and saddle keys. Okay, in sunk keys we are providing keyway on the shaft and in the hub. Okay, but in saddle keys for uh, for fastening the saddle case we are providing keyway in the hub only. We are not providing keyway on the shaft. Okay, so this is the shape of hollow saddle key. A hollow saddle key has a concave shape. This is a concave shape bottom to suit the curved surface of the shaft on which it is used. A keyway is made in the hub of the mounting with a tapered bottom surface. When a hollow saddle key is fitted in position, the relative motion between the shaft and the mounting is prevented due to the friction between the shaft and key. Okay, so these two are the isometric views of the hollow saddle key. Now I will show the front view and side view. So this is the front view. If you are observing from this side, this height and this length as a front view. Okay, height or thickness. This one is length. Now, if you want to draw this side view, you have to observe from this side. The shape of this side view is looks like here. Okay, this is the side view. This is the width. Okay, and this is the thickness. Okay, so these two are the isometric views. These two are the front view and side views. Side views of the hollow saddle key. Okay, yeah, this is the important. Okay, now the another one is a flat saddle key. It is similar to the hollow saddle key, but except that the bottom surface of it is flat. Apart from tapered keyway in the hub of the mounting, a flat surface provided on the shaft is used to fit this key in position. The two types of saddle keys discussed above are suitable for light duty only. However, the flat one is slightly superior compared to the hollow type. Saddle keys are liable to slip around the shaft when used under heavy loads.
Okay, this parallel Sankey looks like a rectangular Sankey. Okay, this is a flat saddle key. Okay, this is a flat saddle key. It looks like a rectangular sunk key. Okay, the construction is same as rectangular sunk key. Okay, now the last one in this session is tangent keys. Okay, these are the two keys. This one, this circle is a shaft. Okay, the arrangement of these keys are very different than other keys. Okay, here we are placing keys in tangent to the shaft surface. Okay, here the keyway also is different than other keys. Okay, these are also used for a special purpose. Okay, okay friends, these are the different types of keys used in our missions. Okay, so this is a complete topic. In next class I will discuss about shaft couplings, and also I will explain how to draw the couplings. We are having different types of shaft couplings. Okay, I will discuss later. Okay, okay, thank you.